As you can see, we have the dais Dr. Paramita Roy, Dr. Sudarshan, Sri Narsimhamurthy Ji, Dr. Dhar Chakravarti, and Sri Jayesh Bhakta, Swami Muktinathananda Ji, and Swami Purneshwarananda Ji. So our students have run short of questions. For Jayesh Ji, युवा छात्रों में मूल्यों के प्रति आदर क्यों नहीं रहती है? Why don't the youth don't have faith and values, human values? This is yours. We have to implement actually the youths, you are most chosen ones. आप लोगों को तो यहाँ पे मिले हुए हैं इसीलिए आप लोगों को आदर भाव है, मगर सबको तो ये चीज नहीं मिली है, इसीलिए आदर भाव कहाँ से हो? The basic that need जो बच्चे आप लोग होते हैं, you are when 8, 9, 10 years old, युवा छात्रों में मूल्यों के प्रति आदर भाव क्यों नहीं है? युवा छात्रों में मूल्य के प्रति आदर भाव क्यों नहीं है? Because the youth generations, if they can't get any religion basic, आप क्या बोल सकते हैं, रिलीजन एजुकेशन, तो आदर भाव कहाँ से आएगा? यू आर द चोजन वंस, आप लोगों को यहाँ पे रामकृष्ण मिशन में मिल रहा है इसलिए है, बाकी आप बाहर में देखोगे तो दे एट द युवा यंग जनरेशन दे आर habituated by smoking or drinking and all this, but they are not getting any education, religion education or anything. That's why there doesn't moral values also. I request Narasimhamurthy Ji to comment on this, because he has been dealing with thousands of students who are rooted in values, and their values which are being imparted to them and holding on to them. হাজার হাজার ছাত্রদের দীর্ঘদিন ধরে করে যাচ্ছেন, আর ওনার অভিজ্ঞতা হলো ছাত্ররা ক্রমশ হায়ার হিউম্যান ভ্যালিউস, উচ্চ মানব মূল্যবোধের দিকে ঝুঁকছে. They are more and more turning towards higher human values. Sir, you please comment on this. It is not right to say that youth are not having values in their lives today, because I have seen thousands of youth who are steeped in values, who are practicing values, who are sacrificing, who love our holy heritage. Therefore, the question, then I understand the question. The students or the youth who are outside in the world, they are not having values. I do understand. Simple reason is they have no examples to emulate. There are speakers, there are orators who tell them to practice, but they themselves don't practice. How can youth follow the values, especially the leadership of the country? Political leaders of the country. Who practices what he preaches? When they look at such hypocrisy, naturally, youth are disillusioned. Therefore, the problem is not with the youth. The problem is with the elders.
We, the elders, will have to set examples. If we set proper examples, the youth are very idealistic at that tender age. They absorb the values. They practice the values. I can show you two young men who are sitting in front of me. Please stand up. Here is Prem Sai. He has completed his graduation in Vedic studies in our university and doing his PG, and he has decided to dedicate his life for our mission. He has decided now at such an young age, he's just a graduate, because he has examples to follow. And then we have Ananta Krishna. How young he is, can you tell us? He is only 50-year-old and he has already dedicated his life. We have hundreds of such men and women with us. They are young, but they dedicate themselves. They need examples. We have to set the examples. And here, all of you are here, and you have the shining examples of Swami Vivekananda. We have the shining examples of the monks of the order who are here. So very wonderful monks. 3 monks I heard this morning. My hats off to them. I prostrate at their feet. How clear, what clarity in their expression. If we have such examples, we can change the destiny of the youth in our country, and it is for us to do it. And it is possible that we can give a new direction to the youth of our country and youth all over the world, because we have a youth following all over the world. Last 100 days, we had from 100 nations, young men came, young women came, elders came. We celebrated Baba's birthday. To say that, it's very pessimistic to say that, generalize and say that youth of today don't have values. That's my contention. Thank you very much. You also use inspired what inspired you told me nutshell. And you No. are inspiring so many. People who are come in contact with Ramakrishna Mission should not have this question at all. We have shining examples. Asking about others. Maybe others. Why should we worry about others? I think we have plenty. Yeah. Oh, अच्छा. किसके बारे में कहा था? The corruption and youth not having habits are totally different things. ये दोनों अलग है ना? No, but the courage of a person, I mean, like me, came from the Ramakrishna Mission Swamis and their examples. My training in the PPTC, all of that had made me to speak about corruption openly and confront a health minister. That power came from Swamiji. That came from the values which we all imbibe from the Ramakrishna Mission. Very few people have the courage. That was the problem. People are shocked when I spoke like that, that the corruption is a major issue. But only we who have the spiritual strength and values, they only have the courage to tell the truth in front of them. And I also told you I was receiving 1 rupee salary. That gave me the moral edge over those people and talk about corruption in front of them and face them. Swami Muktinathananda ji. I think it is a very, very good question and relevant question coming from you who are oriented already in value education. But sometimes you feel frustrated that the number of people are not coming forward. Now, आपका जो प्रश्न है, ये मूल्यवान का अभाव क्यों है, उसका एक ही उत्तर है कि हम लोग स्वामी विवेकानंद को पढ़ते नहीं. Study Vivekananda, follow Vivekananda, and everything is set right. And you have to understand this RKMVERI, the very purpose of his establishment to orient the youth
towards Swamiji, towards value education to fulfill their life. More we study Swamiji, more we get oriented towards the right goal of life and be established in our values. So now it is an onus on the people who are already connected with us, like Dr. Sudarshan, that it is not enough that you light the lamp of your own life, but you should share that light illumination with others. And every one of you is a blessed child of Swamiji, and you have an onus to light other lamps also, as Dr. Sudarshan and others are doing. So every one of you should be a missionary. And as you have been heard by the predecessor, no matter whether you are a monk or a householder or whoever, but you are a child of Swamiji, you have been blessed to have the exposure in such a tender age. You cannot look back. The whole country, Swamiji, Thakur Ma, is waiting for you to grow, to light the lamp of your heart and see that such questions are not asked in future. Thank you. তোমরা ইংরেজি পুরো বুঝতে পারছো না তো, না? সে অসুবিধা হচ্ছে, আমি বাংলা ইংরেজি মিশিয়ে বলবো। এই প্রশ্নটার উত্তরটা হবে, তোমরা যে বসে আছো না, ছাত্রদের বলছি বিশেষ করে, তোমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রশ্ন করো, হ্যাঁ আমি কি প্রশ্ন করব, বিকজ অফ ইউ namby-pamby, absolutely backboneless, স্বামীজি বলেছেন, আমি আমার ভাষা না, জেলিফিশ বলেছেন স্বামীজি। That's because everybody is so shy, you don't stand up. I don't say you should always protest at everything. প্রত্যেকটি ব্যাপারে প্রতিবাদ করতে বলা হচ্ছে না। You should stand up. Your body language, the way you sit and the way you stand up, that will say you mean business. স্বামীজির অদ্ভুত একটি 3টি সেন্টেন্স বলছি আমি, চিঠিতে লিখছেন, For an individual or a nation to achieve greatness, 3 things are necessary. কোনো মানুষকে ব্যক্তিগতভাবে এবং জাতিগতভাবে যদি সাফল্য অর্জন করতে হয়, 3টি বিষয়ের প্রয়োজন আছে। 1, conviction in the powers of goodness. 2, absence of jealousy and suspicion. 3, trying to be good and trying to do good. প্রথমটা দেখো, conviction in the powers of goodness. আমরা এতগুলো মানুষ বসে আছি তো, আচ্ছা আমরা কি খারাপ লোক? কি বলছো? আমরা ভালো লোক তো নাকি? সেও বলতে পারছো না, হ্যাঁ বলবে তো, বহু কাটে হ্যাঁ। সেই জন্য আমাদের দুর্দশা। We are all good people, but so weak even to talk out. You are not, Swamiji bole, faith in oneself. Swamiji made such a bold statement, being a religious leader. If you believe in the 100,000 gods which we have, and a few hundreds which foreigners have introduced in our midst, but still don't faith in yourself, we'll call it the rankest atheist. হাজার গুন্ডা দেব দেবীদের উপরে তোমরা বিশ্বাস রাখো, অথচ আত্মবিশ্বাস যদি না থাকে তোমরা নাস্তিক বলেছেন উনি। নিজের উপরে ফেইথই নেই। ওয়াই আর উই গুড? আমরা ভালো কেন হচ্ছি? একটি ছাত্র এসে বলেছিল, পাশে আমার বন্ধু বই নিয়ে টুকে 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 পাশ করে গেল, ভালো নম্বর পেয়ে চাকরি পেয়ে গেল, আপনাদের জন্য আমাদের ক্ষতি হলো। boy told me, because of all of you monks and your Sahanavatu and your value education, we've been hopelessly spoiled. We are neither here nor there. জগতে গিয়ে ভালো করে ঘুষও খেতে পারছি না, আর অন্যরা ঘুষ খেয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, তারা ভালোই আছে, কোনো ক্ষতি তো হচ্ছে না ওদের। তাহলে তুমি ঢুকো না কেন? আমি কি করবো? আপনাদের সহানুভূতি এসে আমাকে আটকাচ্ছে। At every point your Sahanavatu and all your instructions are stopping me. That means I am good, not because I am convinced that it is good to be good, but because I am afraid not to be good. অর্থটা বুঝতে পারছো? আমরা কেন ভালো হব?
কেউ যদি ধরা পড়ে, কেউ যদি মেরে দেয়, বরঞ্চ সত্য বলাই ভালো। দিস বরঞ্চ সত্য আমি চাইছি না। I call it default goodness. You are good by default, not by conviction. আমাকে কেটে ফেললেও কিন্তু সত্য কথা বলবো, কেটে ফেললেও আমি কিন্তু সৎপথে যাব। Even if I cut to pieces, I will stick to good because it is good to be good. Conviction and the powers of goodness. আরও এক্সটেন্ড করে দেখো, উইকেড পিপল, মহা দুষ্ট লোক, বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্ছে, দেখো না, জেল থেকে ছাড়া পেয়ে এসে বলছে কারাপশন আবার ইস্যু নাকি, ঘুষ খাওয়ার কি আছে, সকলেই তো করছে। This is one great evil. Everybody is doing it. I shall not do this. Everybody let him do whatever he likes. I believe in goodness. Wicked people have more faith in the power of wickedness than good people have the power of goodness. স্বামীজি বলেছেন এটা। দুষ্ট লোকেরা বিশাল কিন্তু faith in wickedness রেখেছে। Swamiji used to admire Ravana. Ravana may be wicked, but he was strong. Swami Vivekananda made a very, very devastating, powerful statement being a religious leader. He said, be wicked if you must, but don't be weak. আমাদের স্ট্রেংথ নেই, মেরুদণ্ড সোজা নেই, খাবার হজম হয় না, ইম্বাসাইলস, জেলিফিশ, আমি যা ভাষা গালি দিয়েছেন। ভারতবর্ষ এত সমৃদ্ধ, such a great country, so much of wealth, so much of wisdom and so much of intellect. Why did the foreigners come and invade us repeatedly? Jealousy and suspicion. Swamiji said, we can't bear anybody else coming up. We always suspect one another. সেই জন্য বলেছে, সৎ লোক সাধারণত সাহসী হয় না। People who are good usually are not strong. সৎ এবং সাহসী লোক সাধারণত সংগঠিত হয় না। Good people and people with courage, they will never come together. Each person will start his own group. স্বামীজি সেজন্য বললেন, সততা, সাহস, সংগঠন, এই ত্রিবেণী কিভাবে করা যায়, রামকৃষ্ণ মিশনকে এটা এক্সপেরিমেন্ট হিসাবে বেছে নিলেন। এখনও এই আমাদের কনফারেন্স করার অন্যতম মূল উদ্দেশ্য ছিল, অনেক অর্গানাইজেশন, এখানে তো কয়েকটা দেখলে কালকে আরও কয়েকটা হবে, so many people are doing similar work with so much of dedication, so much of strength and so much of unselfishness. Why don't we come together and learn from one another? Why don't we collaborate? এই যুগে কোলাবোরেশন ছাড়া কেউ কিচ্ছু করতে পারবে না। ইভেন আর্লিয়ার সঙ্গচ্ছদ্বম সম্বদধ্বম শম্ভু মনাংসে জানাতাম বলেছে না, আমরা একসঙ্গে সকলে কিন্তু একা একা চলতে থাকবো। অলিম্পিক্স, যেখানে সিঙ্গল খেলা, ইন্ডিভিজুয়াল খেলা, আমরা একেবারে উপরে আছি। নামগুলো বলো, চেস, তারপর জ্যাভলিন থ্রো, তারপর সিঙ্গল টেনিস, দুজন এসে গেলে ঝগড়া হয়ে গেল। We'll see this. ওয়েটলিফটিং, সবগুলোতে আমরা কেন ইন্ডিভিজুয়াল? তার কারণটা যে ফিলোসফিক্যালি Hinduism unfortunately has been misinterpreted as an individualistic sadhana. ঘর বন্ধ করে বসে থাকো, যোগী, জগতে কি হচ্ছে I don't care. They will never come together. আমাদের প্রার্থনা, unlike other religions, সেও ঘরে বসে নিজে নিজে। গ্রুপ, coming in a group and praying together কনসেপ্টই নেই আমাদের। So our individualism in our religious practices is reflected being extremely individualistic, and Vivekananda also said that's because nobody will obey a leader. Everybody wants to lead, there will be no follower. Therefore he said, implicitly obey the leader first, then argue. Even if the leader says jump into the Ganges, first jump, then you argue. In India, everybody wants to be a leader and nobody wants to follow. And another thing which was just now mentioned, examples. ইদানিং খারাপ হয়ে গেছে,
Nowadays, the students are not, we are far, far better than the earlier days. Look at the Mahabharata days. Is it a Samaj? Is it a society? Take Draupadi's case. How Abhimanyu was killed in the Mahabharata war. It's all recorded. এটাকে ধর্মযুদ্ধ হলো কি? The famous statement by Sri Krishna. That's why Swamiji said, follow Sri Krishna, the method of strength. Klaibyam masmagamapparthanaitatvi upapadyate. তুমি ক্লিভ বলেছেন অর্জুনকে। মহাবীর ছিলেন উনি। মহাভারতে যখনই কথা বললাম, always Krishna emphasized strength. If you read the Bhagavad Gita, etc. Geetam madhuramapi simhanadam jagarja বললেন না। প্রথম হচ্ছে আমাদের আত্মবিশ্বাস আর example. Take the Ramayana. Dasharatha gave 2 vows to Kaikeyi. জানো তো নাকি পড়েছো তো? দুটি ওকে বর দিয়েছিলেন। Dasharatha Kaikeyi asked 2 boons. Rama should be banished into the forest for 14 years and my son Bharata should become a king. What did Dasharatha do? He cried and cried and cried. I gave that vara, but I can't execute it. Now please absolve it. Ask anything else. Because Bak দিয়েছে, কথা দিয়েছে। When the leader at the top of the Raja, যদি এটা কথা দিয়ে থাকে, when he has given his word, that has to be followed. That was ancient Indian system. যখন তোমাদের দেখি, I feel so sad. You are all my children. What is your age? Can't you sit erect and listen? এটা বললে আমি খারাপ। আমাকে I have the proverbial আমার বদনাম আছে, সকলকে বকে মানে I feel so sad. Tears come to me. Are these children at this age sleeping there? Straight বসতে পারো না এরকম? Your body language will tell. Dasharatha কি বলতে পারতো? Modern Dasharatha কি বলবে? What would the modern Dasharatha do? Kaikeyi, I 2 boons? I don't quite remember. Do you have any document? লিখিত কিছু আছে? Or he would say, বলেছিলাম, I said that, but বর্তমানে প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে গেছে। কাগজে দেখছি তোমরা। Now it is no longer relevant. Or he will say, কোর্টে যাও, I will not do it. Or extreme আছে, আমি কখনো বলিনি। My words have been wrongly quoted. এসব তো কাগজে রোজই বেরোচ্ছে এটা। What did Dasharatha do? He said, I stand by my boons, but please, please absolve me. And because of that, he died. প্রাণ ত্যাগ করলেন সত্যের জন্য উনি। When such a leader says anything, it has its own ring of truth. Ring of truth থাকবে। আমাদের শিশুও জানে কালকে সদ্য জন্মেছে, আমাদের নেতারা কিছু বললে নির্ঘাত মিথ্যা, everybody knows. So how can he control the country? How can he inspire? As he beautifully said, or Narsimurtiji, we are responsible because we are not being able to inspire. I give just one example, then Maharaj will add something more. There is a great saint of Kanchi Kamakoti Pitham, Chandrasekharanda Saraswati Swamiji. He's considered a very, very great saint. Once he was moving, Nagar Parikrama Korche, Utsav Murti, the Lord is being taken in a chariot and moving over the land. They have specific stops. Thambe, and people offer worship. When he was coming, then out of respect for him, they stopped the deity there, although it was not a scheduled stop. Then he said nothing. Ek paye khada hoye gelen. He simply stood on one leg. He's not moving. Everybody said, Swami, no, nothing, you please move on.
They pleaded, they cried, Swami, what has happened? They understood immediately some aparadha for which he said, I should do prayaschitta. For the sake, for narastuti, for the sake of one human being to respect him, we have stopped the Lord himself from moving. So I should punish myself because I could not sufficiently inspire this idea of God is above everybody else in all of you, so I should punish myself. Another instance of this great Swami, it was terribly hot in Kanchipuram. We cannot imagine, sizzling heat. In those days, air conditioners were not very much known, but air coolers were available. Two devotees silently talking, so cold, so hot. I think some cooler perhaps. Then he heard about this, did not say, started fasting. Then they said, what has happened? In my presence, your mind is going towards vilasita, going towards luxury. So I have not been able to inspire you sufficiently. That means the leader has to feel when somebody when a followers make a mistake, it is because I have not been able to inspire that person sufficiently well. So the top level, the leadership and people, old people like us, if we don't set an example, the children will never know. And present day students, I tell you, Neeraj, they are much more idealistic than the earlier generation. That's why so much of reaction. Have you heard of Gen Z? Is coming recently. The Gen Z people, they could overturn governments. Kon government mane ache? Recently hoichilo. Bangladesh, Nepal, many countries. That's because they're so idealistic. When they see corruption, when they see falsehood, when we see people talking big and doing just the opposite, they just can't bear, they simply revolt. Gen Z, Shamande Google Degbe. Two qualities are mentioned. They are spiritual, but they don't want to be religious in the common sense of religion. Religiosity, breaking coconuts and wearing tilaks, and you go to the temple, offer some bribe to God, and then do all kinds of things. So real spirituality they want, and they're intensely unselfish. These two qualities are mentioned about Gen Z, not by me, but the whole world have studied psychology of the modern people. তোমরা বসে আছো না, তোমাদের ভ্যালুস যেটা আছে, তোমাদের যে শক্তি আছে, আমাদের জেনারেশন অনেক বেশি আছে. Believe in this. As Narasimhamurtiji was saying, 100,000 men and women fired by the zeal of holiness, Swamiji said. He said 1 million people. I was remembering, Swamiji mentioned this. But Muktinathanji will add something to this. দেখো, জীবনে আমাদের মানসিকতা, মেন্টাল অ্যাটিটিউড ইজ মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট। একই জিনিস দুজনে দুভাবে দেখে, সেই অনুসারে তাদের জীবনের পরিণাম হয়। একটা গ্লাসে অর্ধেকটা জলে ভর্তি আছে, কেউ দেখছে এই গ্লাসটা অর্ধপূর্ণ, কেউ দেখছে সেটা হচ্ছে অর্ধ এমটি। এখন দুটো দেখায় সত্যি। আমরা সবসময় চিন্তা করব যে পজিটিভ অ্যাপ্রোচ অফ লাইফ, এটা স্বামীজির কথা হচ্ছে গিয়ে থিঙ্ক পজিটিভ, বি পজিটিভ। জগতে দুটোই আছে, পজিটিভ নেগেটিভ দুটোই আছে। যারা পজিটিভ চিন্তা করবে, দে উইল বিকাম সাকসেসফুল ইন লাইফ। যারা নেগেটিভ চিন্তা করবে, দে উইল বিকাম ফেলিয়ার্স। সবসময় মনে রাখা দরকার যে আমাদের ভেতরে অসীম শক্তি আছে, অসীম সম্ভাবনা আছে, উই ক্যান ডু মিরাকলস। কিন্তু যদি তুমি নেগেটিভ চিন্তা করে, আমাদের ফিজিক্যাল লজে আছে অপোজিট পোলস অ্যাট্রাক্ট ইচ আদার, নর্থ পোল সাউথ পোলকে অ্যাট্রাক্ট করে। ইন দ্য স্পিরিচুয়াল লজ, লাইক পোলস অ্যাট্রাক্ট লাইক পোলস। তোমার ভেতরে যদি পজিটিভ চিন্তা থাকে, in the environment there is a lot of positive energy that flow in. তোমার ভেতরে যদি নেগেটিভ চিন্তা হয়,
all the negative vibrations will completely overpower you. উদাহরণ দিচ্ছি, তুমি যদি মনে করো যে আমি নিশ্চয়ই পরীক্ষায় ফেল করে যাব, কেউ তোমায় পাস করাতে পারবে না, করে দেখো। Nobody can make you pass because you are the maker of your own destiny. Whereas if you think আমি নিশ্চয়ই পাস করব, 100% তুমি পাস করে গেছো। তো স্বামীজি সেজন্য বলছেন সেলফ অ্যাওয়ারনেস, আত্মশ্রদ্ধা, আত্মসম্মান, আত্মবিশ্বাস, এই হচ্ছে জীবনের বড় হওয়ার প্রধান অস্ত্র। তুমি যে এই যে অবক্ষয়, মূল্যবোধের অবক্ষয় দেখছো, সেটাও সত্যি কথা। আবার মূল্যবোধের আছে জাগরণ, সেটাও সত্যি কথা। তোমরা হয়তো দেখছো যে মূল্যবোধের অবক্ষয় হচ্ছে, আর আমরা দেখছি মূল্যবোধের জাগরণ হচ্ছে। তোমরা তোমাদের চারদিকে তাকিয়ে দেখো না, তোমাদের যে তোমাদের সঙ্গে যে ছাত্ররা আছে, তাদের যদি মূল্যবোধ না থাকতো, তারা কি এখানে আসতে পারতো? এই সমাজ থেকেই তো তারা এসছে। এবং এই সমাজ থেকে এতগুলো ছেলে তোমরা এসছো, যাদের মূল্যবোধের জাগরণ হয়েছে। এই চিন্তা যদি তোমাদের থাকে, তাহলে চতুর্দিকে তুমি পজিটিভই দেখতে থাকবে এবং সব জগতে পজিটিভই হয়ে যাবে। যদি নেগেটিভ চিন্তা করেছো, সাবধান, চতুর্দিকে নেগেটিভ চিন্তাই তোমাকে ঘিরে নেবে। স্বামীজি বলছেন যে সব সময় কখনো মনে কোনো নেগেটিভ চিন্তা স্থান দেবে না। একটা ফর্মুলা আছে রন্ডা বায়ারনের, দি সিক্রেট অফ লাইফ। একজন অস্ট্রেলিয়ান লেডি, তিনি একটা ফর্মুলা দিয়েছেন। এটা স্বামীজিরও কথা, ঠাকুরের কথা, সবই একই কথা। একটা ফর্মুলা দিয়ে দিয়েছেন, TBT, থটস বিকাম থিংস। স্বামীজি বলছেন, অ্যাজ ইউ থিঙ্ক সো ইউ বিকাম। যা চিন্তা করবে তাই হবে। বিওয়্যার অফ ইউর থটস। যে বলছে যে অবক্ষয় হয়েছে, সে কিন্তু নিজের অত্যন্ত হানি করছে। তার কিন্তু সে নেগেটিভ দিকে তাকে মনকে নিয়ে কখনো দেবে না। নেভার অ্যালাউ ইউর মাইন্ড টু বি গার্বেজ বিন। কাউর নেগেটিভ চিন্তা, কাউর তোমারও নয়, কাউরও নয়। মা বলছেন কাউর নিন্দা করো না, পোকাটিরও নিন্দা করো না। কারণ যার নিন্দা করবে, সে নিন্দাটা তোমার মনকে ভারাক্রান্ত করে দেবে, তোমাকে আর নিচে নামিয়ে দেবে। থটস বিকাম TBT, যা চিন্তা করবে তাই হবে। তো থিঙ্ক, চতুর্দিকে মূল্যবোধের তোমার জাগরণ হচ্ছে, দেখবে চতুর্দিকে মূল্যবোধ তোমার হচ্ছে, ইল বিকাম হ্যাপি। আর তুমি যদি দেখো মূল্যবোধের অবক্ষয় হচ্ছে, তুমি দেখবে সেই কোম্পানিতে পড়ে যাবে। কখনো এরকম নেগেটিভ চিন্তা মনে স্থায়ী দেবে না। দেখো জগৎ, তোমার যে মেন্টাল অ্যাটিটিউড, তোমার যে দৃষ্টিভঙ্গি, সেই অনুসারে জগৎ পরিবর্তিত হয়। যারা যেরম দৃষ্টিভঙ্গি হয়, জগৎটা সে সেইভাবেই দেখে। যে জগৎটাকে দেখে খুব সুন্দর, সে জগৎ তার কাছে সুন্দরভাবেই প্রতিভাত হয়। যে দেখে জগৎটা অত্যন্ত খারাপ, তার পক্ষে সেই খারাপ জগৎই তার কাছে এসে যাবে। তোমাকে সিদ্ধান্ত তোমার, তুমি ভালো চাও না মন্দ চাও। কেউ তো মন্দ চাই না। তার মানে মন্দ না চাই, তাহলে আমাদের ভালো দেখার অভ্যাস করতে হবে। we cannot afford to see anything negative in me or in around me. তুমি দেখো জীবনের রং পাল্টে যাবে। ইল বিকাম সারপ্রাইজড যে আমার এতটা সম্ভাবনা ছিল, আমি কখনো জানতে পারিনি। স্বামীজির যেই শিক্ষা, স্বামীজির যে প্রেরণা, সেটা আমার জীবনে কিরকম ফলবতী হয়ে যাচ্ছে। ইউ আর ভেরি ফর্চুনেট। তুমি চিন্তা করে দেখো, আমরা কখনো কল্পনা করিনি যে ছাত্ররা এরকম একটা বিরাট কনফারেন্সের তারা অংশ নেবার সুযোগ পাচ্ছে। তোমাদের এই যে বিরাট তোমাদের সম্ভাবনা, এই যে পসিবিলিটি, তোমাদের সুযোগ পেয়েছো, প্লিজ এনক্যাশ ইট ইন ইউর লাইফ অ্যান্ড ইউ আর ট্রুলি ব্লেসেড। আমি তো বলছি, আই এম গিভিং ইউ সার্টিফিকেট, বাট ইউ আর নট গিভিং সেলফ সার্টিফিকেশন। তো দোষটা কার? নিজেদের সবসময় মনে রাখবে, আমরা કોઈ সাধারণ লোক নয়। ইউ আর ব্লেসেড, ইউ আর ফর্চুনেট। তোমরা ঠাকুরমা স্বামীজির এই এতে এসে গেছো। তোমরা স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দজির মতো এরকম বিরাট ব্যক্তিত্ব, এত স্নেহময়, তার সঙ্গে থাকতে পেরেছো। কজন লোকের সুযোগ হয়? টু এনক্যাশ ইউর ফরচুন অ্যান্ড বিকাম ব্লেসেড ইন লাইফ। থ্যাংক ইউ। আমি একটু ডক্টর ধর চক্রবর্তীকে একটু বলছি। আই এম রিকোয়েস্টিং ডক্টর ধর চক্রবর্তী। He has been a very, very successful IAS officer in very high positions with a negotiation about starting a center in Jammu by Ramakrishna Mission. He was instrumental in negotiating. A lot of obstacles were there. Apart from that, in his career, in his life, how many obstacles he must have faced.
সরকারি তো পরিবর্ত হয়ে থাকতে হবে কত রকমের লোকের, how many kinds of people he has to tackle. In the midst of it, he stood as a bulwark, facing situations, successfully coming up, and by the will of and grace of Ramakrishna that has come to us, and then he is an asset to us. So if he can share some of his experience, how he waded through all the sea of troubles and succeeded. Look at young people, you see a lot of difficulties, a lot of problems, even degradation of the value system in the society. And I'm not blaming you, because there is definitely a degradation in the value system, in our political system and also in social system. Society is changing, but you should not look at the problems like this. You should look at the problem, as Swamiji has said, with a positive side, because every challenge is also an opportunity. Every difficult situation is a challenge, and every challenge is an opportunity. So you should look it at this way. Now, if you see that you are all young people with your own ambitions. You want to excel in life, excel, and there are 1,000 ways you can excel. You are now student, so you have your career left open. Some of you would be doing research. Some of you will be in the academic line, teaching line. Some of you may be going to the administration side, and there are so many other avenues you are having. So you have your ambition right, and see that what you want to be. Ask yourself. You ask yourself that what you want to do, and there are thousands of opportunities available. Have faith in you, have confidence in you, have faith in you that you can do it. You can do it. Have this faith in you, and then you discuss with your parents, discuss with your teachers, with your peer groups, that what are the opportunities, how to go ahead with this. And in any field, I tell you that if you work hard with your ambition, with a clear roadmap, if you work hard, then you can never fail. And maybe some of you will emerge as a leader. Some of you may excel in political life and other life, and develop a value system which will fight the decadence of the values in our political life. Because our country now leads new kind of leadership from the youth. Our generation is gone. We have contributed in our own way in our generation for the development of our country. And you cannot say that country has not progressed. No, we should be proud of whatever we have done. We are a democratic country. We are the largest democratic country in the world. We have made a lot of achievements in the field of science and technology, in medicines and other things. When you see our engineers, our scientists, our technicians, all over the world, wherever they are gone, they have excelled. Even our students, and you like Sanskrit, the subject as a subject, philosophy as a subject in India, it is coming up. Sanskrit as a subject now, you are, fusion generated, we are looking towards Germany and others, they were studying Sanskrit, and we just ignoring it. Now there is a new kind of an interest and insurgence and resurgence of our Indian knowledge system. So Indian knowledge system now is opening up a lot of possibilities. You look at it, and they look for the opportunities. And then resurgent India will come from you only. So there are problems in our society, no doubt, decadence in the values in us, but we have to fight it. And you have to fight it. So you should not say that there is a decadence of values in the youth. No. Youth, they are always the ideas and idealism. Idealism is there in the youth only. It is the youth who have the idea and who have the capacity to fight. So you have to have the conviction, ekota, unity, and also the organization. Maybe that you have to organize yourselves in a new way. I'm not talking about Gen Z type of a movement here that you start, but certainly I think the new kind of consciousness, new kind of moral regeneration will come up, and I'm sure that whatever moral decadence you are seeing in the society
we will overcome it, and we'll overcome it collectively, and you, youth, will overcome it collectively. Huh? So accept this as a challenge, and accept challenge as an opportunity. That is the mantra, okay? Thank you. Dr. Paramita Roy has been teaching for 16, 17 years a subject called philosophy. ইদানিং কালে philosophy সংস্কৃত কেউ পড়তে চায় না। কি ফিলসফি পড়ছিস? আচ্ছা, সংস্কৃত পড়া যাচ্ছে? তোমাদের অনেকে বলেছে সংস্কৃত পড়ছো, কি হবে সংস্কৃত? পুরোহিতগিরি করবে নাকি? So the prestige attached to these great subjects is slowly eroding, that every subject has its own worth. Particularly in the case of women, can you make a comment on how women are being empowered, how the country is growing, particularly in the students community, because she has dealt with very tough students in colleges, because the Ramakrishna students are easiest to handle. But very difficult situations also she has handled. How she has handled with courage, 1 or 2 words if you can say that. Maharaj, can I speak in Bengali so that they'll understand? So she'll speak in Bengali for the benefit of all of you, though, and translate also into English. Yes, sure. So before joining this organization, this institute, আমি অন্য কলেজেও পড়িয়েছি, গভর্নমেন্ট কলেজে সাবস্ট্যান্টিভ পোস্টে ছিলাম, এবং অনেক প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। যেরকম আমি প্রায় 2 বছর আমি বিদ্যাসাগর কলেজ ফর উইমেনে পড়িয়েছি, এবং সেটি মর্নিং কলেজ ছিল। সকাল 6:05 ক্লাস শুরু হতো। সো আই হ্যাড টু লিভ মাই হোম around 4 a.m. in the morning. I had to finish all my work by 3 a.m. এমনও দিন গেছে, মানে শীতকাল বা প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে, জনমানব শূন্য রাস্তা, আমি একা হেঁটে গিয়ে বাস স্টপে গেছি। নো ওয়ান, নট আ সিঙ্গল পার্সন ইজ দেয়ার ইন দি বাস। আমি রয়েছি বাস কন্ডাক্টর অ্যান্ড ড্রাইভার। এরকম অনেক প্রতিকূলতা। তারপরে সেটা তো গেছেই, তারপরে আরেকটি কলেজে আমি পড়িয়েছি, বিবেকানন্দ কলেজ ফর উইমেন বরিশাতে। তো ওখানে আবার অন্য রকমের এক্সপিরিয়েন্স। সেখানে আমি যখন পড়াই, কিছু সময়ের পরে আমাকে ওখানে প্রিন্সিপাল স্যার, ওখানে ম্যাডাম ওখানে ছাড়বেন না, আমাকে এনওসি আমাকে পেয়ে তারপর আমাকে আরেকটা জায়গায় জয়েন করতে হবে। তো আমার এরকমও দিন গেছে যে আমি বিদ্যাসাগর কলেজ ফর উইমেনে সকাল ভোর 3টের সময় মানে 4টের সময় বেরিয়ে ওখান থেকে পড়িয়ে, দেন আই হ্যাড টু গো টু বিবেকানন্দ কলেজ ফর উইমেন ইন বরিশা। এবং যে জায়গাটা ছিল, মানে সেটা হচ্ছে বজবজের লাইনে গিয়ে তারপরে ওখান থেকে ট্রেনের ফ্রিকোয়েন্সি খুবই কম, এবং আমাকে সার্কুলার রেল নিতে হতো, এবং সেখানে স্টেশনে বসে আছি, জনমানব শূন্য, এরকমই ব্যাপার। এটা তো গেল একটা দিক। আর আরেকটা হচ্ছে স্টুডেন্টের, যেরকম ইউনিয়নও প্রচুর ফেস করেছি আমি, প্রেশার ফেস করেছি। অ্যাডমিশন কমিটিতে আমাকে কনভেনার করা হয়েছিল, যেখানে প্রচুর টাকার লেনদেন ইত্যাদি, এবং সেখানে প্রত্যেকটা সময় আমাকে মেটিকিউলাসলি হ্যান্ডেল করতে হয়েছিল যখন আমি সাবস্ট্যান্টিভ পোস্টে ছিলাম, যাতে করে কোনো রকমভাবে কোনো, স্যার যেরকম বলছিলেন কারাপশন, সেই জিনিসটি কোনো রকমভাবে না আসে। কেন হিউজ লট অফ স্টুডেন্টস, এবং সেটা অন দ্য ভার্জ, মানে এমন এক একটা জায়গাতে যেখানে যে কোনো সময় যে কোনো কিছু হতে পারে, এরকম পলিটিক্যাল প্রেশার, প্রচুর জায়গা থেকে ফোন কলস আসতো যে তাকে ভর্তি করানোর ব্যাপারে ইত্যাদি। তো সেইটাও যেত, কিন্তু যেটা আমি নিজে যৎসামান্য আমি শিখেছি আর কি, সেটা হচ্ছে ভয় না পাওয়া। যখন আমি ভয় পেয়ে পালাবো, পিপল উইল আগেন আমাকে ওইটাতে আরও আমাকে দুর্বল করে দেবে। কাজে এই প্রতিকূলতা যত ফেস করেছি, দ্যাট হ্যাজ গিভেন মি কারেজ। যদি আমি সত্যি ঠিক থাকি, তাহলে আমার ফিয়ার করবার কোনো জায়গা নেই। সো দ্যাট নট অনলি হ্যাজ ইনস্টিলড দ্যাট কারেজ ইন মি ফ্রম মাই ভেরি চাইল্ডহুড, এবং সেটা আমি স্টুডেন্টদের মধ্যেও কিছুটা হলো, মেয়েদের মধ্যে, এখন মেয়েদের যারা আমি পড়াই তাদের বলি যে ভয় পাবে না, যে কোনো সিচুয়েশন অ্যাটলিস্ট ব্রেভলি হ্যান্ডেল করতে হবে। আমরা তো জানি না আনফোরসিন কী কন্ডিশনস বা কী সিচুয়েশন আসবে, সেটাকে বললি, যেরকম স্বামীজি মহারাজজিও বলছিলেন, বা স্বামীজিরও উপমা আছে, যেরকম মাঙ্কিজ, যেটা ইয়েতে লক্ষ্মণ ঝুলাতেই বোধহয় ছিল মহারাজজি, হি ওয়াজ গোয়িং অ্যান্ড অ্যানাদার
Varanasi. He was facing, then another person case that faced the brutes. So he had that courage, that we have to have that courage in order to face it. তাহলে কখনো মানে যে কোনো সিচুয়েশন আমরা হ্যান্ডেল করতে পারবো। স্বামীজির একটা মন্ত্র ছিল, কখনো ভয় পাবে না। You know why he said this? The moment you fear you are a nobody, Swamiji's statement, you reduce yourself to zero. সব সময় ভয়। ব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রচুর উপনিষদে বাক্য আছে। সত্যম জ্ঞানম অনন্তম ব্রহ্মা, কোথায় আছে জানো? হ্যাঁ, বেদান্তের ছাত্র নেই কেউ? তৈত্রীয় উপনিষদ। কিন্তু স্বামীজি, which other acharyas did not notice, perhaps, or emphasize, abhayam vai brahma, abhayam vai janaka praptosi, brihadaranyaka upanishad, Brahman is fearlessness. বার এটা বলেছেন। That's why he said, don't fear. Fearlessness is like a bombshell. Every page of the Upanishads tells me, be fearless and be strong. The গল্পটা বলছিল, the story, which you must not miss that story. Swamiji was in Varanasi. Huge monkeys started chasing him, looking at his clothes perhaps. Then for a moment Swamiji became afraid. And he started running. The monkeys chased him. He didn't know. He was completely flabbergasted, frightened. Then an old monk from a distance, face the brute. Face the brute. He just turned back and all the monkeys simply ran away. How many times Swamiji has mentioned these later lectures? Face the brute. Face them squarely. There is no trouble which you cannot face and solve, because God will not give you any kind of trouble which you cannot tackle. Otherwise, He would not have brought it. He has given you power and is testing you. I have given you this power. Come on, this problem is, face it now. And the namby-pamby approach to religion, namby-pamby approach to life itself should go. Namby-pamby মানে বুঝো তো? মিনমিনে পিনপিনে পরে করতে থাকে না? Swami is dead against this kind of thing. একদম সোজা কথা বলবে, বীরের মতন থাকো, জগতের যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মতন তুমি মরবে বলেছেন। স্বামীজির আশীর্বাদ ছিল, শ্রদ্ধাবান হও, বীর্যবান হও, আত্মজ্ঞান লাভ কর, আর পরহিতায় জীবনপাত কর। এই আমার ইচ্ছা ও আশীর্বাদ। Be a man, be persons of full of faith, শ্রদ্ধাবান, virja, full of energy and valor and courage, and realize your true nature as the highest self. And lastly, he said, for the sake of others, sacrifice your life. Dr. Sudarshan mentioned now during his talk, they alone live who live for others, the rest are more dead than alive. There's a concept in Vedanta called the Jivan Mukta. Swamiji introduced the concept of Jivan Murta. Jodi beche achi mone hocche, he is also a living corpse because he lives for himself. তোমাদের একটা কুইজ একটা দিচ্ছি, কালকে উত্তর দিতে হবে, ভেবে নাও। আমি এটা পোস্ট করছি। নিঃস্বার্থভাবে মানুষ কখনো থাকতে পারে? থাকা উচিত? আমি কিচ্ছু চাই না, নিষ্কাম কর্ম আদৌ সম্ভব কিনা, এই প্রশ্ন মীমাংসকরা করেছিল। আমি কিছু চাই না, কিন্তু আমি করে গেলাম। আমার কর্মটা আমি এত খাটলাম, আমার মাইনেটা আরেকজন নিয়ে চলে গেল। আমি করেছি, আমি কিছুই পাবো না। নিষ্কাম কর্ম, সেলফলেস সার্ভিস, সেলফলেস অ্যাকশন আদৌ হয় কিনা, এটা করা উচিত কিনা? This question has been asked repeatedly in Hinduism. বারংবার গীতাতে উপনিষদে বলছে, তুমি লোক সংগ্রহের জন্য করো, অপরের জন্য প্রাণ ত্যাগ করো। কেন করতে যাব আমি? ওই লোকটা কুড়েমি করে বসে আছে, আমি খাটবো, ও খুব ফল পাবে নাকি? I will work hard and all the fruits will go to somebody else. It just can't happen. So this fundamental question, why be unselfish? Why act unselfishly? Why be truthful? If I deviate from truth, সত্য থেকে সরে গেলাম, as long as I'm not caught,
আমাকে কেউ ধরতে না পারে, অসুবিধা কি আছে? This is the fundamental question you have to solve within yourself. আমি যদি চালাকি করে বেরিয়ে যেতে পারি, ধরতে কেউ না পারে, অসুবিধা কি আছে? This is what people are doing now. সকলে এটাই করছে. Now you should ask this question yourself. Tomorrow I want an answer from our young students. সত্যি সত্যি নিঃস্বার্থ থাকাটা উচিত, থাকাটা কিন্তু ঠিক কিনা এটা একটু ভেবে নাও. চা এসে গেছে? I'm prolonging because চা এসছে কিনা আমাকে অন্যদিকে দেখতে হবে. If tea is delayed, I can prolong a little more. Yeah, please. I have a question, but I don't answer. I want to answer. Don't answer from the students, but I want a answer from the panelist. That's you are all signing examples of doing selfless service, and I also I belong to a service called Indian Administrative Service. So I find that it is service, but hardly any of us did selfless service. So we did it as a career. So for us, it was a career. It was not a service. So that means in a organization like yours, which you have created, you are doing selfless service. But in an organization which is not a religious organization, like in government or other so many NGOs, and I know there are thousands of NGOs who are not, who are also engaged in relief work, but they are doing it for their own. There are so much of corruption and all in these NGOs also, many NGOs also, not all of them. So how can this spirit of selfless service can be institutionalized in other organizations? How can your value system we can transfer to the value system of the government or other organizations who are engaged in this kind of humanitarian work? Just very simple answer. I have seen in the Indian administrative IAS officer, we had one very strong, he was corruptionless from the beginning. I know him from the assistant commissioner. And we had a lot of corruption IAS officers joining with politicians, including a lady IAS officer. She was the most corrupt. But when this Madan Gopal took over, and then within 3 years, he could transform the whole thing. So the leadership is the main thing. People who have the courage to tell the truth that we can do, and you can show their examples in their life that they are not corruptible. That's the best example. And the moral courage which we have get from such people, and the entire thing will change. So my analysis of Karnataka government is there are about 20-25% who are genetically corrupt and they cannot be changed, very difficult. But there are 25% of the people who are at least 10-20% who really are incorruptible. I mean, they are born good and they have tremendous faith in the goodness. But the rest of the people are called fence sitters. Because Madan Gopal was good, he could make all the 15% good plus all the fence sitters joined his group. Forget about 20%, they are minority. They're the genetically linked corrupt people. So it all depends on this leadership, and such leadership is what we need to do. And each of us are capable of providing that leadership. And this has happened in my own organization. It's a very difficult question asked by Professor Dhar Chakrabarti. Bringing about a systemic change in today's situation is a really challenging task, because everything depends ultimately on the national leadership, political leadership. IAS people alone cannot be really, inspired.
Political leadership is very, very important. And if every politician, every political leader in the country, if he has to fight the elections, he needs money. Where does he get the money from? Because he has to give money to the voters for winning. So naturally, when the top corruption flows from the top, from there it comes. Therefore, to say that only in the administrative cadre or any other cadre to bring about is very, very difficult. And then, is there no solution? There is a solution. Students who have studied in institutions like ours, like Ramakrishna University, you have to be bold enough to enter politics. The point is, it is very, very, very difficult today for people, clean-handed people who don't want to indulge in corruption to sustain themselves in politics is impossible. But still there's people, say like some people take to monkhood in Ramakrishna Mission or our missionary organization. Some people have to sacrifice themselves. And that is the one and the only solution. And it is very, very difficult. You have to educate the voters first, the general public, not to take money. Their vote has such a great power. Just for 100 rupees, 1,000 rupees, 2,000 rupees, you sell your vote. As long as voters sell their votes that way, nothing can be done. It is the job of the whole leadership of the country that we need to educate the voters, educate the people. The power of vote is really very, very great. I think at the same time, in the current situation, it is institutions which are led by selfless people who can set an example. So that's a very important thing. Thank you. Now, can you set up an institution which can function effectively, irrespective of the leader? So if you say the leaders are good, then institution is good. Then it becomes too much personal. Now, can institutions function irrespective of who the leader is? Why can't we? I don't think so. Definitely it is not possible. The leader, yadyaj acharati sreshtaha tattadevetaro jana. If the leader is not good, no institution can be good. Exactly. Therefore, leaders are required in every field. Every field leaders are required. Our students should become such leaders in every sphere of life. See, that way things can be changed. And the key is education. As Nelson Mandela said, education is the greatest weapon to change mankind. Swami Vivekananda also said that. Therefore, education, good teachers. See, where are good teachers today? There are no teachers. We have dearth of 10 lakh, 1 million teachers over the country. Schools are running without teachers. Nobody wants to become a teacher. Everybody wants to go after, medical course or engineering course. Nobody. I gave up my engineering job to become a teacher because that is the only way you can influence young men. And wind up. Now, Professor Dhar Chakrabarti has raised a very, very relevant and important question that those who are not directly involved in the spiritual organization, those who are in the political field, in the administrative world, the teaching world, then how they can orient their life. Now, I think the solution is to be taken in an individual, ব্যক্তিগতভাবে সমাধান করা দরকার। ব্যক্তিগতভাবে each one of us, let us start become spiritual. প্রত্যেকে যারা আছি, they have to be realistic. আমরা সব imaginary world ঘুরে বেড়াচ্ছি। We have to accept the reality. এই রিয়ালিটিটা কি হচ্ছে যে ভগবানই আমার ভেতরে বসে সব কাজ করছেন। Let us feel it. This is the reality. আমি করছি, আমার কি দুশ্চিন্তা হচ্ছে, এগুলো সব বোগাস। The real, the fact of life is I am being guided every moment by no other than God. God is the leader. Be it in a political field, be it in an administrative field. Every one of us must realize that in his or her life, God is the leader. And let us follow. So what we have to do, we have to just cooperate. We have to resign in the will of God
and nothing wrong can happen. So whatever is adverse we see, that is our mistake of vision. Every one of us should be spiritual, and then collectively we become spiritual and everything will be all right. That is the original ethos of our country. We have come away from that system. It is advisable to go back. প্রত্যেকে আমাদের জীবনে এটা সহজ যে বাস্তব সেটা গ্রহণ করে নিতে হয়। আমরা জানি, আমরা মানি না। এইটা মানতে হবে যে আমাদের ভেতরে, প্রত্যেকের ভেতরে ভগবান আছেন। ঈশ্বর সর্বভূতানাম হৃদয়ে তিষ্ঠতি, ভগবদ্গীতা চ্যাপ্টার 18 ভার্স 61। প্রত্যেকের ভেতরে যদি ভগবান থাকে, তিনি তাদের গাইড করছেন, তিনি কখনো কোনো অন্যায় করতে পারেন? কখনো নয়। আমার জীবনে কখনো কোনো অন্যায় হয়নি, হবে না, এই জিনিসটা মেনে নিতে হয়, তাহলে জীবনে কোনো সমস্যা হবে না। এটা যদি মেনে নিই তাহলে জীবনে 3টে রূপান্তর আসবে। নাম্বার 1, কোনো দুশ্চিন্তা হবে না। দ্বিতীয়, কখনো ক্লান্তি আসবে না। তৃতীয়, আমরা সবসময় আনন্দে থাকব। And if each one of us become spiritually oriented, then our community, our country, our whole world becomes spiritual within no time. Thank you. আজকে আমরা একটু এটাকে ইতি করব, কারণ দিস কোয়েশ্চেন উইল বি ডিসকাসড अगेन টুমরো। এখানে যুব সমাজকে হিউম্যানিটারিয়ান ফিলসফি প্র্যাকটিসে এগিয়ে আসার জন্য সুযোগ করার জন্য কী উদ্যোগ আপনারা নিচ্ছেন ইত্যাদি ইত্যাদি প্রশ্নগুলো আছে। এই তার এক্সাম্পলটা হচ্ছে তোমরা বসে আছো, এটাই এক্সাম্পল, এটাই উদ্যোগ নিচ্ছি আমরা। আসতে চাইছে না, ঘুমোচ্ছ তো, তোমরা প্রথমে ঘুমটা কমাও, তাহলে আমরা ঠিক করব। আচ্ছা, এখন আমরা আজকে ইতি করবো, মহারাজের একটা ফ্লাইট আছে, যেতে হবে। আর আরেকটা প্রশ্ন আছে, শিরডি সাই বাবা কালকে অ্যান্সার করবেন। সো টুমরো হি উইল আনসার দিস। ওয়ান স্মল লাস্ট স্টেটমেন্ট উইল মেক অ্যান্ড ওয়াইন্ড আপ। স্টেটমেন্টটা হচ্ছে, ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট উইকেটনেস, ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট আনট্রুথ, ফলসহুড, ইনক্রিজ দ্য নাম্বার অফ গুডনেস। আচ্ছা, এখানে বসে আছি আমরা, কি গুড পিপল না উইকেট পিপল? সকালে গুড পিপল তো, এই সংখ্যাটা বাড়াও, আর গুডনেসের সঙ্গে স্ট্রেংথ আর সাহসটা যোগ করো। Good people should become extremely strong. Strong good people should come together. সততা, সাহস, সংগঠন। রামকৃষ্ণ মিশন এক্সপেরিমেন্ট স্বামীজি করে গেলেন। Goodness, if it goes on increasing, evil get reduced. The problem of evil is a great problem in philosophy. Dr. Paramita will know how to integrate evil. Why did God create evil? It has been existing co-evil with God himself. ওখানে স্যাটার্ন বলছে, আমরা কিন্তু আসুর বলছি। আজকে আমরা ইতি করব, পূর্ণমদম একসঙ্গে করে দেব। ওম পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুচ্যতে পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। काल के 9টা